掉入了太平洋，高速公路断成2截，还好没有造成伤亡。然而，粗估维修费用可能会超过1亿4千万新台币。加州大索尔旁1号公路的风景闻名全球，有不少美国影集在此取景。由妮可基曼和瑞斯维斯彭主演的《美丽心计》就曾在此拍摄。但如今1号公路却有一大块路完全崩塌，跌落太平洋。Highway 1 near Big Sur is closed after a section of that road collapsed during this big storm. Look at it; it is literally gone, washed away into the sea. 因为最近的暴风雨以及这段太平洋沿岸路段受到海洋侵蚀，原本就比较容易发生土石流。不过如今整段路掉落太平洋，初估维修费用超过500万美金，约新台币1亿4千万，而且完工日遥遥无期。附近店家都觉得很无奈。We're just crossing our fingers that people find us another way. I think another, element for us this year is, borders are still closed. There's not a lot of international travel, which 附近店家惨遭疫情重创，现在路又断掉，绕过1号高速公路，将使得原本的74公里路变成370公里。由于2017年路段时修了1年多才修复，如今店家只能祈祷路早点修好，能让加州海岸线的美丽风景再次重现世人眼前。记者何柱综合报道。